Yo, abusuafo yɛda Onyankopɔn ase bio sɛ n'adom nti ɔhwɛ yɛn so na ɔtwe a ɛtwa mu no na wasan de ne nso akyɛ yɛn ama yɛda foforɔ sɛ yɛmmra mɛtoa n'adesua ne nneɛma bebree a ɔnam n'akoa ɔsɔfoɔ John K. Amoa so ɛde ma yɛn na ɔtwe biara no. Yɛda n'ase sɛ ne nso wasan de dɛ ama yɛn bio. Ɛnɛ me na mebɛdi dwumadie no anim ansa na ɔkasamafoɔ no nso aba abɛsom ama yɛn sɛnea yɛnim no. Na sɛ yɛmu bie a yɛnim ɔsɔfoɔ etu kwan kakra ɔnam kwan so ɔba deɛ bada bia na wantumi amɛduru ansa na dwumadie aba wie but ɔwɔ so nso nti nea yɛbɛkɔ so biara no ɔtie sɛnea yɛnim no no. Ɛno nti mmerɛ no akɔ n'anim kakra yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛayi ɔkasamafoɔ no ɛnɛ wobɛdi yɛnim no na afei yɛahyɛ yɛn dwumadie no ase. Ɛnɛ sɛnea yɛn nyinaa yɛho ɛwɔ yɛn platform no so no adesuakuni kɛseɛ ɛna Nyame ɛnam n'akoa so ɛde bɛma yɛn. Ɛno nti mensɛe berɛ no menkasa bebree mɛbɔ mpaeɛ ansa na meyi nea ɔkasafoɔ ɛnɛ wobɛdi yɛnim no akyerɛ na ɔnyɛ onipa foforɔ ɔyɛ obi a ɔno nso ɔtae ɛba program yi so ɛba bɛdi yɛnim wadi yɛnim wɔ adesua bebree mu ana ɛnɛ Nyame asan ama no foforɔ a ɔsan ne yɛn nyinaa aba abɛkyɛ na ɔnyɛ obiara sɛ yɛn nua bɛrima yɛn papa yɛn wɔfa ne yɛn bibia Dr. Boampɔn Akɛse ɔno ɛna ɛnɛ ɔbɛdi yɛnim wɔ adesua mu. Sɛnea yɛnim no Dr. Boampɔn wadi yɛnim adesua mu bebree sɛnea maka no na ɛnɛ nso Nyame nam ne so ɛbɛkasa akyerɛ yɛn. Ɛno nti mɛbɔ mpaeɛ okay Dr. Banti yɛbɛbɔ mpaeɛ Dr. Yɛma wakɔ aba o. Sɛ abusua ne adwuma bibia ɛkɔbɔkɔɔ ɛdɛrade ase nti sɛ yɛmmerɛ no akɔ n'anim nti menkasa bebree sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya mmerɛ akyerɛ w'adeɛ no na yɛnya kwan so abisa nsɛm a ɛbɛfiri mu aba. Ɛno nti anuanom mɛsrɛ sɛ yɛsi yɛntra ase bɔ mpaeɛ na ɛbɛyɛ yie a moma yɛmmɔ mpaeɛ na yɛwie a Dr. ɛbɛsom na afei wadi yɛnim wɔ n'adesua no mu. Nyame kronkron ɛnɛ nso ɔma yɛda wase bio na ɔtwe mu ana yɛbɛdi ahyia mu sɛ yie wonam w'adom so ɛkasa kyerɛ yɛn nam w'akoa ɔsɔfoɔ so ɛma yɛ adesua ne mu ɛdɔre yie. W'adom nti wohwɛ yɛn so na ɔtwe mu nyinaa wasan de abɛhyia mu nnɛ na wayi w'akoa ɔtitrani anaasɛ Okuni Boampɔn nso ama yɛn sɛ ɔmɛdi yɛnim ɛnɛ nnwummerɛ adesua mu a yɛka sɛ asedanka odin yɛde srɛ de nahyɛ wo nsa sɛ fa ne so na nea wasiesie ama yɛn nɛ no fa ma yɛn. Afei yɛn a yɛtie nyinaa nso ɛsɛ sɛ ma yɛn aso a ɛte asɛm ne akoma a ɛte nsɛm ase na yɛtumi ate ne ɔde bɛma yɛn ase na aboa yɛn asiesie yɛn ɛwɔ w'adom ne asrɛ wo. Amen. Amen. Doc ntiɛ Major ama na wadi animu ɛbrɛ so a na afei deɛ yɛaba bisa nsɛm no bi ato aso. Yo, anke jo medase na mema obi bia nso akɔ ababiem. Sound ɔsɔfo ase so ɔsama me akonya. In fact last Friday and so for benin hia wa so dem na the two menim so obehia me ne the nyame ase say ode enen nso akyɛn na ɔman abɛhiem. Na adeɛ me another topic a so for proposal say yɛnhwɛ no yɛ wari nsɛm sɛnea yɛnim dada no a mpempi aya na sɔfoɔ ɛta ɛne yɛn esua ho ade no na ɛndɛ deɛ no ɔsi yɛn hwɛ bibi topic ne yɛ. Just give me a second, Mr. Ramo. Topic ne yɛ the impact of marriage on my health. Na deɛ woman say ya worry no
nsunsuanso bebree and I say we effect bebree mu. But we just want to focus on just one, that is the health aspect. Yankasa, yes, of which the beneficiaries no, the people in the marriage. Now, what marriage is, but we all know that when you talk about marriage, it's always about two people that are kind of linked or be are connected together. Now, a woman say many instances, the spouse often play a lot of roles, multiple roles. Let me put it that way. Many roles. It be your spouse play the role of a friend, a co-parent, a caregiver, at least a financial partner. Join forces, emotional support system for the significant other. Say, be a warrior who the other partner no, and now you're a rich for. Now, when you who say, which means that there is some kind of connection. Ya worry him and nay, ya pomudin some if you say, one whom rim na say, unyo be obesusu, and as I say, definitely, or that person is helping you to kind of reduce or stress in one way or the other. And you say, in both the positive and the negative effect of marriage, it vary depending on whether you are happily married or unhappily married. It can be positive and as negative. A bit my papa and as a bit my bonnet. Then you know, send your worry, same so tear. Indeed, the person now add the shame because we in a tears and say, so our answer one gas out ye. We any a mawanga sound, but at the end of the day, and won't a benefit too. So, share us while warrior wounds ye, that's our warrior and need be anymore. At the end of the day, no, need be na any in so on. One have to deal with those kind of consequences. Into the impact of our marriage, it depends on whether we are happily married or unhappily married. There have been numerous studies around this particular topic, and the findings of the effect of marriage on health have been very revealing and surprising in some way. When you are in a good and happy relationship, your general health and well-being improve. If you move a brain on my say, pain, so our realm, not say Niji Wumua, I no apomudin semono, I na can say a kuyi. And of course, the opposite is also true. So our realm now say, Niji be anymore, ana a biumunso or pomudin semono, I na a to sing akra. Nhwehwɛmu bi a ɔmo yɛɛ no nso muhu sɛ mpɛn pii no especially men who are married they tend to live longer than men a ɔmo ware mmarima a ɔmo aware mpɛn pii na ayɛ na ɔmo taa nyini kyɛ. The married men and married women on the average nso no always live longer than unmarried counterparts. Nhwehwɛmu ɔmo yɛɛ no say, no. And again, not our real Nigerian. Additional career, we will come to that. But our real Nigerian woman in pain, na the spouses, I am pain p or muniniche as compared to or more worry. And it makes sense given the amount of time our spouses spend together. It makes sense that the quality of your marriage will kind of correlate with the physical health. So our real no be can anymore. So our real no so we need now see na se ni mu at the end of the day no one kasa no so apomu din sem no ya dia edimu eyi na hwehwemu bebre akoso a all the conclusion is that always happier marriages are always kind of when so related or mama or more apomudin na debiana na a link it to sour in any ewum. Now say many times or more no or my worry any woman.
Aya no monta enko ayaresabea basa na aya na mpempi yare a ano ɔden kra no entenyomo na ɔmo yɛ nhwehwɛmu bi wɔ UK ɔmo use 62 married men that kind of nhwehwɛmu no na ɔmo hu sɛ even ɛyɛ ade a yɛfrɛ no akomayare anaasɛ any sort of yare a that relates to akoma no ɔmo aya no maware a anigye wɔ maware mu paa no mpɛn pii no aya na the risk involved in any kind of vascular disease na aya na ɔmo deɛ no ɛwɔ fam as compared to ɔmo maware a anigye anim ana single people. And adesua foforɔ nso ma yɛhu sɛ many people who are married ɔmo didi yie and they kind of involve themselves in less risky kind of behaviors. And then okran so for no basi kelewele nko a ɔmo nhwɛ ɔmo didi yie. Sometimes you don't even have time to eat. Gonzo na you assume to enhyɛ the name rent anytime bi benya bia na sɛ afei na obedidi. And then here's some of the positive aspects of our rear as well. So the positive side of marriage shows that both partners who are happily married show signs of better general health than those who are not. The reason stated for this is because married couple may be more careful with diet and exercise and holding one another accountable. Many times married people because when you are happily married, I always will say, making sure say, we see nukunachi pia on bibi kakra on one edianen so ahoɔden wom a odi a obenya ahoɔden. And I'm paying pinubia so keep each other on check like obia monitor no nyonko say bibi koso na enku yi a as obia ye each other's keeper nkana sa. However, men married to women tend to see additional longevity between benefit than women married to men for several possible reasons. Now, some many times men benefit more than the women, and they be can whether bad or good. No, affected men more change in man. For example, female spouses may be looking out for their male partners, reinforcing healthy behaviors. When say pinana yamama na yayenom no pimpi say bema no e wo suban bi maybe ansanum bi wɔ ne mu anaasɛ e bi ɔnhwɛ ne ho ya aya na they try to reinforce obe make sure say o hwɛ ho so yi sɛ de bɛyɛ a yare bia emfata bia mebo. Now, on the flip side, married men are less likely to attempt to influence their wives' healthy behaviors. Yeah, sometimes a lot of men are caring, but in pain, so most of the time, the men are some one way or the other maybe less caring as compared to ABA or ba nikunu NDD. So realize that many times, men are the ones that kind of benefit more. Our reading, may put it that way. Women tend to take the lead in promoting healthy behaviors, benefiting their husbands. No correct. If you move who say pain pino, I am a mammy for an answer, Jayon Mano, or more than pain piano, making sure say, ye did ye BBA piano, ye making sure say, Encofa, ya bonny be an encofa, so be a enye embrain. And also, spouses can notice if you are not yourself or not feeling well and get you to the doctor for a timely checkup, thus preventing health issues from becoming more serious. And in pain, so Ubia is kind of each other's keeper. In pain, so no you if you have to sorry anopa, oh, yeah, I draw an akusia, and at the answer when Nimu Yami fine, I then home for one, you can spot it right away. Say, who he say, woman course to say Jen Kell say emergency na didn't require na wangasa waka no so na de ko impempin so nkwa na ate a na twetwetwe na aska krakra whereas obi ko CVS akope your friend is saying over the counter medication bi
ano na ebi anenam ho na wo ye no say wo ebekọ minum me de me yare anum tipaye. But we realize that many times no say waware the other person no try to push you and force you say ebia obako doctor na wa check no ahwe the ekoso na wenya treatment as compared to say ebia if you are married and unhappy obi amfa nyonko no. And so who could end the Yanasem, the bay will be and the Yanasem, or also to Nobaqua, or one our coffer, Uncle Mubia. Tino, Wenina is one of the reasons why people who are kind of happily married, no, in Ayana, or Mapumudin Sem, Edimu. So the most obvious physical benefit of marriage is that partners look out for each other and help each other to stay healthy physically. But so young work, young nante. Some of them will try to push you. Diana runs on pay exercise yet. So on now the TV now remote now TV. But maybe who can meet me action so young continent in young pum. Nina ebwa ama ya pomuden sem edimu. Dear people who are happily married and as married in general, if you move people they tend to think twice before engaging in risky behaviors. And then occurrence so our na so what now ma ade bia hwe a too risky a bit me pra na a bit me affect one or the other no. Okoya aya na otadwen ho mienu in pain pino even so kaka kra emfa say bia nkwa na mana so ware ya bia usi kwan so a you speed a lot. But the moment maybe no maybe I'm no now you become very careful. So pia and as now so sometimes when you go out you can stay abontia for so long but the moment you marry and you realize that there are certain out in bia na PB kura you begin to cut them down on time PP rough yeah in sanum suban bia ehun hia bia no tayi if free abrabum. When a person has a spouse and possibly children to care for and provide for, people often feel they need to be more careful and responsible because you want to be there for your kids. Support many times, and so you are more careful. Say and bad habits like smoking, excessive drinking, or reckless driving are sometimes abandoned for the sake of the loving spouse who encourages his or her partner to strive to be the best that they can be. Tin pino suban bi anani ye bia ensem fatano. You try and so who can in sometimes they put you on check and answer one and you try to kind of get rid of Sanya because you always want to be there and want to be around for your spouse and your children. And being married people age more happily. Again, happily married people, let me put it that way, age more happily. So happily married couples generally don't have many insecurities about aging as unmarried people. So and you don't normally think say be a cry married that home cry be a one and I say just then you don't normally even worry about as compared to be a on people in happily relationship know that their partners love and care for them, and even if they don't remain as attractive as they once were. So again we all know that as we grow we change, our appearance change, the skin become a little bit loose, wrinkles begin to develop. If you don't even care about that, I don't know. If some their relationship bond is strong and their physical appearance make a little difference. How I say a junior between whom it will be seen to two like
they be when you're getting a little bit weight. Many of the times, those kind of appearances, makes no difference if you are happily married. Therefore, aging is not something that happily married couples frown upon. People who are again happily married, no, they don't worry about because they know say nti we feel no motom ho ase say obi kwa ahomre mu a the other one is around to support. People that are happily married, say they recover from ailment more quickly and as faster as compared to the ones that are not happily married and now said they're unworried. Another positive effect of marriage is that you always have someone to care for you when you get sick. Baby, say, you know that there's somebody somewhere obey to me abuaw asusumu kakrakra kopem say ebeto. So couples in happy relationship recover quickly from ailment as they have their partners by their side to take care of them, comfort them, give them medicine, consult the doctor, and do whatever is required. Sometimes drive home to hospital, then the other partner have to drive you. Not doctor, not doctor. You can barely move. The brow. Now, where drew make sure say a brand of super paper or the drew bemao. As compared to they are not happily married. Be no untumi kura nsɔre kura nkɔpɛ aduane ndi but ɔmfa ho ɔma ne bag so a adwuma na ɛsɔ kɔkɔrɔ bɛkɔ. People who are happily married, no, the other partner don't even care if you're call out no stay fee no as compared to our really no we are in phobia nan say one man bag so whatever you're going to do, how you can get up and do wow even get your medication and cry. To the emotional support that healthy couples give to each other is also something that helps them get well soon. We all know say emotional support. You emotional support in free baby. So it will be a what that kind of a return now. The first point of contact should be your spouse. Because nani tifia obey me achiche or to say akoko ahomrem na say oyere anaso ukuna nitifie entumi ncheche owra enokra to ma oyare enokra ayawes. And we all know say the more you stress, the more you get to depression. It can lead to a whole lot of other complicated yare from heart attack to sometimes you even think maybe you want to commit suicide, and it leads to a lot of other mental illness. And so until you realize that, as I said from the beginning, if we are married, at the end of the day, and benefiting. So ma energy and answer warano yara biara nso a eno nso wa na nsunsuanso no ube face the some of the negative effects of a stressful marriage. Warrior energy anim some of the outcomes. So being a strained and stressful marriage is not only detrimental to your mental health, but it's also where negative physical effects of marriage on health can be observed. It is all our realm. That's any very stressful marriage. Not just the mental health aspect, also in pain so be share there's something wrong with you, be an warrior, and then go into on your health in general. People in stressful marriage, people in stressful, unhappy marriage may be worse off than a single person who is surrounded by supportive and caring friends. And I understand so. Say, our realness in Nigeria, it's better off say on what cry. If you movie Bramaya who say, so our realness in Nigeria anymore. Ubi our worry crano. Napomudin se mudim chain say, wow, tear worry no ma.
anigye bi anim. Again, people in stressful, unhappy marriage may be worse off than a single person who is surrounded by supportive and caring friends, family, and loved ones. Interestingly, many of these health benefits are more pronounced for married men than for married women. Many of these kind of effects are affecting men more than man. So when it comes to the health aspect, men are many times the one that kind of suffers. Say I'm gonna benefit to men are the ones that many times struggle. People in stressful or unsatisfying marriages seem to be particularly prone to heart disease and occurrence because and I'm saying it, you stress a lot, become depressed, and so that kind of the constant worry, anxiety, constant worry, the constant fear, in pain, it will because it affects the brain, not so affecting yakuma. Cardiovascular health seems to be directly linked to stress level, and people who are unhappily married seems to be especially affected. In pain, when so our realm, na say anigye bia nhyeda anymore, many times you are prone to a lot of area mabubushi. Stress in marriage can also be the cause of increased blood sugar level and the increased risk of developing diabetes. Maybe people who are in stressful marriage may also tend to exercise less and neglect good eating habits. In pain, and I'm saying, or in any JBA, any montino. If you don't show who see, sometimes they feel say, say, you pie could di abontia, and for so also chance of better fee. Na ebia wadi aduane a ebia na yere anwa ade ahye fridge, and we all know say junk food or fast food that many of them are not healthy, and I'm saying if you prefer say you eat outside. We know that it contributes a lot to your pomoding. So if you begin that, we don't did anyhow at the end, on the long run, so prolonged periods of psychological stress or unresolved conflict can result in the blood glucose level being increased over an extended time, and all this can also lead to diabetes. And now, slower healing from illness or injury. And so can say, if you are happily married, so again, say, if you are not happily married, many times it takes time for you to recover, because when you be obesu, you be obechichu na the conclusion is many times say be area. So call hospital and as a doctor show even though and also but that one is just 40% contributing to your recovery. But then the environment that you're going to stay to live in, that environment contribute to about 60%. To go on man, or if you're not team but yes, still the condition keeps on deteriorating. Many times the environment that we live contributes a lot to your pomoding. When you are married, now say any JB anywhere, and since many times the negative effects and now for someone who is entangled in an unhappy or abusive marriage, the temptation to indulge in harmful habits can be overwhelming. So this can be an attempt to alleviate the emotion pain of the pain now worrying. But some people would think that maybe doing drugs is the best way. Others would think so smoking. Some of the other and they be to me, I'm on a free your friend saying whatever TBA and we all know what all this can lead to. So when you're you can drink and drive bit me kunya bit me so
And these and other negative pursuits are harmful to health and ultimately add to the stress of the situation. And in extreme cases, we realize that if you live in a married in a marriage, and I say so the impact na yenya it depends on how your marriage is. So no at the end of the day, no, now a benefit. But on the flip side, say na say no so say no ebedimu na wama a lot of energy anymore. And also at the end of the day, so you are the one you're going to face. And I think that the madison basi here. Na sure that there's a lot of experienced people lines who are to me and near at na put to be a episode of my libisum. That was Yo, yada Dr. Wampon ase say wadi animu adesua ti say mu say adesua no mu edo ye pa nti ebra ono na no asi no sani aye no ekwan no ebebie ama ye nyina nso ye nsem bisa ene emwa adwenkyere bia ye wo ebebo ama adesua no akoyie nti sabre ekwan no abie ebia obi anya mae no dok me medikan edemede aba na afi ne ebeba ato aso bia no say adesua no no oka say aware mu no ekoyie a emema e benefit more esen emma emema inso na yenso ayana yema yepese mai hu say yen na ye boss ye ne ware ma no beka yen ho nti edru ba bia enema bi nkoyie kra no ayana ye hu senia ye bre ye ho ase na yaje atum amenkomodie no akoyie ama ede ebia enijie no ato aso aba se ekobasa emema no na chese ye ha ye ho ana se ye gina tintin o me na be ma me na she we ase ti no papa me la okay say yes na ya na chese emwa ye health nti se basa e den na susu se mema na ye ya ebema ebi asomdua ba ntam na nigie no ato aso amaye. Yeah, Uncle Jim does. I think that solutions or answers to that question. I think that in previous Adusia Pastor Amwa Aye Amayano. I'm sure they be able to do na yeah bad lines, we might have some solution. But again, I am not our somewhere. The African mindset, sometimes is a little bit dangerous. Especially say many times I am not that kind of bushionity, and we struggle to kill our ego and answer that kind of pride. No, say be big say you bet brave once, and I say, being humble to ensure say address it situation and maybe de kokodin ebufu ne takase ne patapa bi any name. But many times because some of these topics concerning marriage effect on our health, we don't realize how important it is. Even though by default, men have shorter lifespan as compared to women. But again, people are, men can live longer. Because many times, we take a lot of risky behaviors, baby. Affect it. To say, and they try to put you on check to ensure say
You know, because sometimes I'm almost meet if you fit and a pakura kusin miracle no didio. We're trying to hosa, but that thing is very helpful for nipa or pumuting. Sometimes you have to fast to starve yourself a little bit. A boy yipa. Maybe a vacancy or yamamondo mombro. Papa for na you see damn yase. And Yakofreco Freco Papa Brano umbi di obey the tower gunu con abashim con abasafu. No, where did ya no sako on. But yamam no umbi moho sa at the end of the day, no. You know, this kind of health, no, issues surrounding health, it affects a man more as compared to a man, even though they are, you know, other things are in marriage are affecting man also, but when it comes to the health aspect now, it affecting a man more. I think that if we realize we might think twice, say yeah, BB, I am funny, JB, yeah, worry more. Maybe a bedroom, Yo, okay, it was a abusia for so being so as a bisa na adventure bia a quiet the home my and he bet me. Me too, one afe wabemwa bebisa and our bachelor drink a crana, yeah, they are one. 13th of May. Me wo weekend. ne kakra bi na mpesa me de ka ho Okay, Pastor. obi betimi akwa aware mu na ebia se wote aware na da bia ntokwa am so oboso oho ntokwa na chese muni anigye wo ba fie bia na oyem hyehyew ode asemba hwa na abufuo na da bia mo saa na ayo a no krenie obeye no ka be se etra bia yesi ye menti na otim ya Christopher utimi sori nya aware honko but se bia obe ma na oba wo no yirete na oyire no da bia na ukunu no nhyeso ehunahuna ateatea abufuo ntokwanti no mun anigye ni fie ho a no krenie obetimi akofa yade bia bre no ene mi ntimi kan yade niam bebre betimi asi bi se obetimi depression binya emotionally no obe traumatized na obi a trauma ankasa na nyese wakwo na yatutuo na ato apete wo nko a trauma ye bia wo no bitifi na oteatem ho se nkoda pa no so otifie na da bia mo ye he teatem a mo sha se mo din komana na ye mahye a traumatic event na so obiti awade mu a wawade ye betimi amwa ye healthy and now a sick person say nigye ewo mu a the idea is very very important but this is a subtopic we need to explore no more yeah that doctor say na wa my foundation say he aware ho sa nka nyame ye se menye nhyira e meye nkoso enye anigye na so ne oyire ana okunu te number yes wo tamfo a me ka kire wo say ye anigye bi no krenie wo tim either so benya akoma yare obetime nya stroke obetime nya depression bi biara betime ato na afi yaware no kra akọ mu no abaye musuo na amawo Yo, yeah, that also for us say on also abamu ababua addition. Pacho say obi nso asembisa na mu bia ekwan da ho a ebetimi abamu abebisa na ya bechra dwen ama abu addition. Pacho me wasembisa. Ma pacho kwanda. Wasembisa me say. Awade mu sabasa be man no oba no yenkasa. Ese ye ware de nenso. Nkomodie bia ni mu a. Awade no na ya awade no no ana. Se medi ayi abenkwa ne na ayi nkramofo nde to dwum mo se no ode abato ho. No ode ayi yo nam opeso wo no ode ato ho ode bi ato ho. Afedi e da ko de ko ye no ede abagu na ayi cockroach abeda ho nti kire se so mfa cockroach na enye nkwa
nti na mebisa sɛ awade ankasa no sɛ woware ne sɛ nipa no bɛrima no na ɔbaa no biribi nti ne yɛsi yɛ nkasa a na awadeɛ no yɛ awadeɛ pankyɛ mpɛ sɛ moboa me kakra nti sɛ ba ne saa na egu no anaasɛ no mente aseɛ because ɛdɔ yɛ nkasa ho ne ayi na de baeɛ pankyɛ mommoa me kakra. Minim sɛ wobɛtumi Can I mean say bianca pastor bebem pastor mo bebem na be makoso but okay me ma memre mo quick yeah aware a yɛ aka de mente ase kyerɛ sɛ na mo yɛ awarefo ne sɛ ba hu sɛ me musa mpanin question pa sɛ mo yɛ aka de a na mo yɛ aka asomu ne anomu na honam mu so na hoso mo yɛ aka na if say minim situations a wɔn mo yɛ aka so ba ma no ho kyerɛ no a na opusupusu yɛ ona yie na yɛ ona yie abam so aware yɛ ayonkofa ebi yɛ mfa sipisa aware yɛ ayonkofa nti aware a ayonkofa ni mu yɛ ni nkomo no nukrenie na saas adesua yesua ne mu na esiesie nipa koro de nakɔ efi sɛ sɛ obi a ne tifie a wo frɛ no mikunu na ameyere wontimi ni nkomo nsere mun ni agro mun make jokes crocodile jokes ma nkoso eba aware no mu ani gye eba muntimi we obi aka asma no obi ahmete obi aka asma no obi ahmete a no kranie na elidi akɔ sɛ then aware no bɛyɛ musuo na amani pakro nti sɛ mama obusa sɛ na ya aware a na nya aware emu yɛ de nanso enye no aware ani gye wo mu enya aware a de apomudene nkoso impuntuo ahotɔ ɛbɛbere ni pakro no esan sɛ so obi na won kasa hwɛ uhunu a titiri bi kro na aye obone so ona aye obone nso sabi ebru sabi anya ahantan ne ahoma so ntino ontimi nyintum sɛ I am sorry my own from so fache me na uhunu a na bribia be hyewbo na ohmete ma hunu situations bebre a obi ka say pastor no kurani de ma we di ayamen sɛ me hunu a na nya sore dem netia enka me de se kan be wo no se ya ne achematon enti situations are sani bakron or ye traumatized da bia obehu ni bakron na de ne ahoma so onti mi kra mpa ne chew na ka mpe se wakasa no ho na wo ku ne kra enti enye sa adofo obekon but me say I can't function se me ni obite na se emunamuna me nua na ma damfo kra emunamuna ne niema bi as being colder I can't survive one here na ma mesma ye my can say ma retaliate so and nye ade passe aware forte ho na ba kon na wo mon kasa na mo tifi kro ene ne okwa adwuma na no hoho awuni no na ne sere na mo bo se hehe na ba fie ade odo no wato ne nsa aso ne nsa se magi na ware me ne nete won kasa no ho dia emwa number 2 enyanyamsom won say bible se mitako tu sa atoms pa 7 pa fis of 49 chemu aduonu nsia ho o se mo wi ankoto wabufoso na se mo ya akade a ne yo na mo gese mo abu sa mbranche mi so why akade na gese nyamia se mo ka na mo mfa nya adwuma mo ba so dem mo ba kwa so enti obeda ya kamera wo dwene sa text no se mo wia enkoto wabufoso o na o ya aka wana wade no wawie efisa mo wia koto so dia na wabu nyamia se so emwa masumdwe mafi. say yeah that past one pastor the abanas but man beyond the possession no say incommodity and as a communication is very important yeah worry if we are able to kind of communicate a boy pa na say one obi tifie na moyaka undminga say moyaka no
Bibian how. And I'm saying sure Muna, there's no way we can detect and I say we can measure it, you know. But there's something going on because then Bako will be thinking, say, na me require and then on my yakin. And that kind of constant worry, you know, it leads to a lot of depression, stress, nema bibre na edeba. Into na waria ayaka die mpɛn pii no enye emwa yapomuden na wa nso wa ma wakoma ayɛ denden a nso ɔmpɛ bɛbrɛ ho ase no asɛm bi tumi to a na afɛ deɛ wo expect sɛ deɛ wɔn kasa no ho no ebia mejire yaka wɔn ne nkwa wo fie ɔno na afɛ deɛ wo expect sɛ ebia on friend now and so found hospital obi anka na ya kan no it doesn't help say our for senior pastor edikan kan no if there's any situation we have to try to resolve it since you be hold on to grudge for a long period of time and more obia yo edema Christia say on asembisa no any more pastor and doctor at the amayen so pacho so we for front so asembisa na adwenkyerɛ bia ekwan da ho yo open Joe we de ose me wasembisa ketwa bi yada Dr. Akesi yadase me de ne se bia aware for bibi kakra baskwabo biaba na wonpɛ ne basa bia oba na be ma oso asemo wontwa so da na se bia mo wo 2 rooms na wo koda other room na eno no negative na se be positive Eva really kama yema tu amawa oh ze pastor the me person me kan say awonbeko anadwo ni nyina na se ba ko asole akoda ba ko se ebia ye ma ye ho time kakra no eno be exercise ni ma na bibisa no enye positive mom. Hey, how do you what reconcile second Bible text American say ema owi ankoto obufoso and number 2 say moya warefo a mobɔ mpaye bomu a saada na nadwe no mbɔ mpaye bomu ana me gidi say me mfa me de enye mfato me kana de say me nipa me sem betna ha ka kire mo say me ne me yire nya kinye da na me ye kontompo so yetimi je kinye yetimi disagree ebi kura edi BBC na ahmete semaba metimi akase nyame twedi ampo de say me bu fu pa de me nyanhunu bi BBC na ahmete semaba so the air you say at least me the me say we seen na me bema so na me fi asofo and we seen na me say cornea e de do say be kan be ba na me na ma take blame no say me di fo ma take blame ya solve a problem so me gidi sasa ba ko so asem no ontwa elder bia be hia say onto boasie no odo mu metimi aka che se bia Christine I know so asem we na hag ya nso obo anwi ade ya asa me de mesro say ye ma ye hokwan ye da ye mom ye mienu ye mom paye nse nyame bia me approach me me faso no ye mom paye se nyame ma ye ntimi nda se betimi adamponi na nyame ya adma okena ye nto aso what I know is a me kwa kudi basa ntimi nda because my goodness spinning oh now what happened is that probably a bon some say say e bra wo analyze no more now wo twede na no ye dene wo poma ne yie pa instead of here addiction na to a ene e kan no wan hard wo fa no enye bini in order not to do that I try by God's grace me ma de enche ewo ahmetisem bi asi entem so
Be a calling Chris. And no one also says, John, I know I was off the cuff. I'm so sorry. I'm so sorry. Are we friends again? On the other, are we friends again? So now solving it, yes, now until the beer. Because begin say, I'm saying 1 Corinthians hold me. Say, more kind of no more 70. But begin say, make me application. I say, or say, or say, Munyamu, Shemuni did. I say, Bassa, or say, Munsan, Shemuntem, or Tamfun, Phantom, Nyaquan, Engramuntem. The same application of Chese, say, Menimiri, Enya, Anami Kunun Tami, say, Ebia, Bakoka Sawa. In Diama Dinkia. Similarly, a bit of Bonsam Quano Rantum. It be a Macassa, Sebia, yen sees in an agri crana. Yen ni home comose, a queer. Mr. Minim say no, a yadam. Annoy a shipan. Na, ye me and Missy better damn habum. I'm afraid say a quarter damn backmoon. It allows the devil to sow more seed of analysis. Media meaning magni a very analytical part may analyzing a man at the make how Makuma Timia. So, and be a bear say, but you come say, Sunny has some easy for me, and nay, and me as easy. So, you bet me at that's one, my dear. Now, may sure say, even by initiating that, one hey about the city because I wouldn't say be our yes, I'm not the way to change your manana, Nana, Queer in a way, so I'm a house, fetch me, yeah, in me. Who cross them somewhere near. As some now so one, just a 50 to 70% of one. And yes, I'm a filial that since I made 2 accorda down from na making one I do not hoping so I'll be on the Bubaguno. Send time, no, so I'm here about some a so more seed. That's what I think there. Oh, minim say elder why okay Where the general question of beside now. First I'm dancing, huh? Because said that me junior home said our for citizen. On said a drew time be a hosted in just all the time they saw ye, but say be a time as a dear sapa nebia back when you come na back person yana back one. And number add more fire a coin be so. Until an American side, but we are said a pass econo where the Bible here, dear, see making sure say before see a bed done, Casum Diaba. But now make him said a bit my open kakra say do situation be a bit me I'm a styling way no dear. But made that passes. Yo, ne elder and so I say on also the same bisa by any more about dog minim sananka over can be your home be one. Oh, Debbie. Okay. Yo, Pamcho, so before for Sebisa name will be a iPhone Pacho. Okay, Vakwezi, acquired a Yo, Doctor, any pastor, and Joe, Nami Shamo topic in Amodiabe. Say a idea very sensitive, and a Hian and Saint Bonivia seems so. Pastor, my question with the man want to say, we a general question said the elder said the buy. Some people take advantage. It's no din someone as the Bible see my empire home coming, and you know, none a friend is saying, what done not the home prepare to remember the tire side. Isn't it part of the abuse now? Well, no. And it's in the city of first was here come and say it's here on the other side. What about the other side? I know see very negative. And it's no what was that to be anymore. The pastor okay, and the pastor. And I mean, should I say what to be a side, you know. The other side is you'll be all try sign when so unresolved issue no equals here then ever. Then what do? When we say pastor, you now talk say yes, you are. And then I can say, then I. But the person kind of say. Question I'm some metade bro now. Let's talk about the other side of this way. What are the other side of it?
Pacho Manusi. Nam ga say Dr. Akesi na presentation na na ma be jabo me so. What point now make here no elder na ni je ho. Ni jama ni je ho no say. Am so kan say yam fan so obu ha. O no anim so atete o. Wa how na san ba say. Bible say mo fa mo nkam mo na ebi awo no mi an say wo da no so obetimi an ato ahye so. Okay. What if say or that is his way or her way? I be a me can he say in shemu won dem ankasa na ese say ye ni so and na se ba ko bu afu a ni say appropriate se ba ko beto ahye na so e betimi aye rape so bibi sam se pasa na betimi repo yire ha betimi repo yire betimi repo ko so yire no ankyere say uni boundaries so it's say mommy no o ware obi ana wonto no o ware be man na onye slave na brebi apebia na wato ahye so na oba. Having said that, could it be say e bia ni pa kro no so odwene say ye buafu said ye ya na etimi hyiamu nemu a solve a problem. It be on only means or this solving the problem. Say the quicker one say yemi nu hyiamu be solve my. It be could it be say something no answer. Now the other okay, I'm solving and okay, so you know so okay. The other issue ne say I think say a bufuo ba ho na say sample ne dey solve a yenyan kasa. Ninkomo enyen kasa ho ne kasa ho wi a ne de nhyiamu no asili ano so ya so wi so if you say obi a ne buafu odo se de ya na se bi a esan se bi a mo buafu nti na wo ti bible se fe ho kama na o da ho na o du twitwi na because who can I'm just trying to want this so your ba be man de ani je ne peja sorry o ti so your ba no na oba na ebetete be ma no oba da no watimi nyane no na watimi aye de ope. Any another question to discuss another time, but I think say and say a fa bribi e feel say to say na mu asem say no na me buafu a na e ho na me de fa say me yoni pa kro no sa na maso da bi sse di ho komo enyan kasa ho e sensitive to that person's needs. Say it be a may take advantage. Say they kind of undue advantage. Make it can maybe there be a may yes yen find chin na koso sa entrance in your home kasa ho say sa suban we the crane ya na etuma koma many badge say suban no mo ensie sinse besie na say ye fa kotikwan bi na e dia solve enti gidi say the other person or whatever right to say sa na koso be a say na nipa kro dey solve the problem yeni hu nkomo say ekwane a ye bufu a ya na e bi a wo faso e de ese de say na dey solve say no so na o dey still a no hu say metia many ba ju say yenya ntoko ye ntema e betena say na ye di hu nkomo na ye siesie ni hie na ne a wa ye mfomso ese so hu no gitum na otu ho na ma so bia kakra nyame nya na dom na ensakra yemra na ese bia enkoye se esia no abumani aguso na me no da wi a na kire se ya solve no na makuma next week na san ye bio na me no abeda na kire se ya solve no emwa yese edidija edimuna na eba me gidi se wet me apply part of it wo ha se da bia no usisime na de abegya hye wo ho na ho ato na mfusi ya solve honestly no you are abusing me. You are abusing me. You are not allowing me to express my feelings. Say atenie ekutiabo anase sikaya da bia ye kase emfanto ha na wo de watam de akuse ha na atete me nipa preni ekumi sunsum ye ni ano no honko na kire no ye wo kwan bia befa so de asili ne ye ni age ye ho a ye de no so abefoa so na se bia wo de okodi ye nyina sika wi a wo ba na wafa kwan bi so no abeto ahye no so na mfusi aso wo de a binyini sepoa minim docs how do you come
Say pastor me say nya na wa chire mu no. Yo ne yɛda ɔfa kwasi nso ase ɛwɔ no nso n'asɛm bisa ne ɛmoa ɔsɔfo. Bia menka se ɛda for ya no so wo moa wo nti ɛda na so di bia boa. Nka mebisa nse nti ase na nya bɛwi anaasɛ ɔno nso wɔ biribi ɔde bɛba. Ɔfa kwasi mbakyɛ anti ase na yɛ okay. Oh, and I mean as a person, but now it was something say bit me at me. Now, because I'm one try me the urban say in a relationship on a work. Now, or see it me sensitive to other and the other spouse opinion. And until know, so sometimes you know say, "Hey, be I mean ye be na say enya na say be me ye be na say nyina so ba de kan." Or say be man tim who say, "Hey, maybe I mean who say, but let me take a look into that. Let me own that the friend is saying no complain na the urban na etimi aboa na say yentimi sensitive to other partner no concern na say ne na year ebe ya kan akoye unresolved issues na unresolved issue no ene na this yare ne bant to ye na Christopher de yesim jara wale ne yi enso hwa na nsem mu no Christopher bebre aware no enwi na so no individuals ne mu. Into the betchen say, Yamodiani pay attention to unresolved issues. No, since say a bit me a fact so, would Jamie be the church board, the between us saying, and I may say, people are, and then as we see, and a carbano, and who tiles in Enyano. It's very important, say, you be pay attention. You say, it's a worker also be a year. The timid Doctor was not saying, and crepa out to say, Yari, everybody being no so a idea. Only healthy relationship a different one. We should pay more attention. So for the minister so at the end the go viral. They say go for a comment won't say the program is very good. It's no when the minister made the beer for the BC be count on the yenti. To manuasi. Yo ne yɛda ɔfa kwasi nso ase ɛwɔ no nso ne mu a wasan de aba mu abɛbo asɛm bisa no. Mepakyɛw so obi foforɔ wasɛm bisa anaasɛ ɛmmoa biara yɛbɛtumi agye mmerɛ kakra wɔ yɛn anim yi no ansa na sɛ biribiara ni hɔ deɛ yɛde dwumadie no abɛwie. Now, Pastor, then I work you pay attention to other spouse complaints. No, then I'll bet you my car home. Come visit my doctor Nyano. No, the president. When the president, I'm All right. Another doctor, where they move on to me, you know, I'm a panel, you know. I say, Pastor, why the nanka eja? Odo de no free Bible na say what can you na bunanka da mind. Emi say emwana bebre na ebeba no. Do na our rare is two people. Me kaya say me share additional and it's always the moment you talk about marriage, nipa mienu and come together. And it should be all inclusive. Ubia a contribution in here. It shouldn't be say always one person want to dominate over the other, even though in our culture and I say interesting, there's one or a three, which is the leader, maybe a manzibia, one as the follower. But again, when it comes to domestic issues, as I say, will be a concern. So you consider it shouldn't be say always one is being abused and the other one gets to get away with BBA or yeah. It doesn't help. I think say yeah, baby says in shoot tap on or because always what kind of share. One day be at the day a bear men or bear explode. It could be something very serious and also dangerous. May more mental institutions. So I've seen a different their husbands over with car. I did about them so my junior. Yes, or sorry, no 2 cars or bono aquafan. It could be say there was something going on. I shan't swatch it. Thoughts they couldn't free as here. Nasum bejuno.
And idea we have to be kind of very careful. Say wawarium na say do be any it always starts with a discussion. Communication is very important. If you don't talk about it, there's no way you can find solution if you don't sit to discuss. As I say, to me, need to meet near pet a quanya, any kind of issues are abano. That's it. Yo. Kwasi elder said all kind of and it's a doctor I can a Christopher Muno as I see who our yes from Kokakra say Christopher our new years of our year pa not your problem. In fact, you say it goes to the core of our beliefs and it begs the question say so yeah Christopher why are we not different? Me gidi say senior doc kind intina nyamia I set a structure no say back ye the head. I mean some kind of say awadi ankasa so no work. You need to work at it. So kwa awadi mu na te da say menya no nti afedia me okay a the catch was a bad problem. So as I say ye hu say yeah adwuma na adwuma ni bi ne say me ame ye me ho aduro me nya abotre me nya ntoboase na saa or the other half no so se me na me yetira at least what ye need ye kakra ma me ye ma ye ho kwan na ye aboaboa ye ho ye kurakura ye nsa se ne ye be ye nyame adom ye betima hu Yesu anim nti it's a work na work ni bi ene ye keka na ne say toboase saying na Yesu that's all kind metaka say what would Jesus do? No kreni nipa bi ba Yesu nkyɛn na wɔn so ban pa na questionable no kreni sɛ nipa bi anka ba bono pa na so hwɛ na Yesu anya no ho abotre sɛ ya aware yɛ adwuma ayɛ sɛ da bi a wɔn nsa da ho na yɛnya ntoboase na megidi sɛ sɛ ma Bible akwankyɛ ɔde ma yɛn wɔ ntoboase ɔdɔ fɛ love chapter wɔ 1 Corinthians 13 no ɛbɛboa yɛn pa ma saa nneɛma wɔ ne yɛtumi adi so nkɔ. Yo, near Eda Osofo CBM or Emoa or the Ababeboa as a Missa by ye. Also be was in Bisa for Frana, drink share, yeah, and on see a bit to me and Sana. Ya heard the addition, ya very. Okay. It is a comia bana and Tiasiaba. Nasa Missa be any hodia, near dock, Evamao, Arape, and Nadisian, Apa my na fide. Yede ene danon so very here. Yo, let me say that adofwase any contributions ahodoa be at the buy. And now addition we say more mamba in terminal. Share the topic was impact of my marriage on my health. Yeah, in Sunsan, so I worry a war and we are pomodin so our rare idea won't so be brave. But we just wanted to focus on the pomodin sense. The idea here the effects na ebinya or ya worry more ya pomodin sense the gina senia yankasa yes ya worry ama ya worry no ayefe afa say we aye adusua ama ye nyina say wo ma worry ne nige tenemu at the end of the day no wa na benefit and so we wadun so betenemu no ateto ho kani a eno nsunsun so no wa na wote ho ana nsunsun so no wo so wa na beba into no aye ye nyina yesua ne sei no ye mbɔ modern ye nsoro nyame sɛ obɛka ye ho sɛ da bɛyɛ betumi ama anigye ne ɔdɔ atena efiem da bɛyɛ ɛbɛboa ya pomodin nsɛm so na mase. Yo, ne yeda Dr. Akese ase ewo
adesua ene ɔman ne ho kwan ma nyame ɛsan nam ne so ɛde brɛ yɛn ne ogyidie sɛ aboa me na aboa yɛ nyinaa ana saa nso na ɛbɛboa afoforo a ɛbɛtie no after ene dwumadi abɛwie na ya post no wɔ YouTube sɛnea asɔfo ka da biara no onsaka send mo obi na obi nso send mo obi na yɛnhyɛ ɛma yɛn ho na adesua we adesua ebinom kotua ho sika ansa na yɛaka saa asɛm wɔ yɛakyerɛ ho nso yɛnya ne free no fa bi ma unua na YouTube channel no nso sɛ unya subscribe ya subscribe wɔ hɔnom na afei like nneɛma a ɛkɔ so wɔ hɔnom no na wɔn nso o share ma foforo sɛnea ɛbɛyɛ a dwumadie bɛkɔ akyiri aboa afoforo a ɔmo nso ɛbɛtumi anya so mfasoɔ nyinaa ɛno nti ɛda obi biara sɛ saa bere yɛde ne dwumadie no ɛbɛ wieɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛnea yɛyɛ no yɛwie a akyerɛ sɛ ɛnɛ dwuma no aba awieɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛnsi ntra ase na asɔre mpanimfoɔ yi bi wɔ so deɛ yɛma asɔre panin baako nhyira so wɔn sɛ nyɛ asɔre program deɛ but yɛwɔ mpanimfoɔ wɔ so a yɛbɛgye mpaeɛ afiri yɛn ho ɛno nti yɛnsrɛ Elder Osei na ɛhyira ɛnɛ adesua yi so ma yɛn na sɛnea nyame bɛboa yɛn nyinaa bɛtumi de ayɛ adwuma sɛnea yɛsua. Nyankopɔn yɛda wase enumere nso bio nam sɔfo amoa ɛne ne team so ɛde adesua ɛte sɛ asan brɛ wakoa Awurade ne nsa ka dwumadie research ahodoɔ a ɔyɛɛyɛ sɔfo akɛse ɛnɛ wɔsan aka yɛn biom sɛ Onyankopɔn wobɔ ɔbaa sɛ ɔnyɛ bɛrima sɛ so boafoɔ na boa a ɔde boa no ɛyɛ honam akwa honhom ɛne ɛkankɔ ɛwɔ Onyankopɔn honhom nyinim ɛno nti Awurade ɛberɛ a yɛate w'asɛm yi sɛ saa bere yɛawareɛ atekyema na nka anigye a ɛsi yɛnya friends health a ɛnkɔsoɔ a ɛsɛ nka yɛnya ne nyinaa no adi yɛnya a ɛnam deɛ ɛkɔ so wɔ yɛawareɛ mu a ɛyɛ mfonsoɔ ɛnsana hɔ bɔne nti ɛsɛ sɛ fa kyɛ yɛn na yɛate w'asɛm yi Awurade yɛntumi nsiesie ho nsie yɛnto nsa mfrɛ na Awurade bɛtena yɛawareɛ mu na bɛdi yɛnim kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛabrabɔ a yɛrebɔ no yɛfie ɛbɛyɛ heaven korokrowa Awurade hu yɛn mmɔbɔ ɛberɛ renkyɛ na wɔpie wɔ ne onyam yi Awurade yɛwɔ priorities no a ɛnka nneɛma a Onyankopɔn di kan hyira so ɛwɔ edin maa yɛn no ɛna saa bere yɛde adi yɛnim kan ɛno nti yɛto nsa frɛ sɛ Awurade waboa yɛn na sɛ te yɛ priorities are right ma yɛn na Awurade wo homeda a wode sii hɔ maa yɛn aware a wode sii hɔ maa yɛn yɛntimi ɛma yɛni nku ho na Awurade ɛmmoa yɛn na ɛntwe yɛn mmra wo Nyankopɔn wo nkyɛn na woba Awurade watuma ama yɛn mo na adwuma a wode hyɛ yɛn nsa sɛ awarefoɔ yɛtumi ayɛ no sɛdeɛ wohwɛ firi yɛn hɔ na awareɛ atumi atu hwa ama amansan atwa yɛn ho ahyia ahu sɛ wo Nyankopɔn woka nipa bɔ mu a ɛtumi ɛboa yɛn ma yɛnya nkɔsoɔ ɛtumi hu na ehu yie ɛne wo nante Awurade saa bere ɔma yɛate w'asɛm yɛbɛdi titimu ne akɔda wabaawa na wakoa bi a saa bere ɔde na waresɛm mu abɛgya wo so nkokwan so yɛde saafoɔ no nyinaa ɛba Onyankopɔn anim sɛ ɛberɛ a wonam adom so ɛkaakae na wokyerɛkyerɛ yɛn Awurade ma yɛntumi nya yɛpɛ nyinaa mu ɛma na Awurade yɛnto nsa mfrɛ na bɛgye awareɛ anaasɛ bɛtena awareɛ mu na daadaa no nkakra ma yɛn yɛtumi anya anigye ɛwɔ awareɛ mu Awurade deɛ ɔnte apɔ a ɛnam aware mu haw nti no
saafo no nyinaa yɛ do ɔmo ba nkyɛn sɛ Awurade saa ɔma yare wɔ nyinaa na Awurade mfonsoɔ ne yawdie bia ɛde saa nsunsuansoɔ yi aba yɛn soɔ no wadom mu Awurade tu firi hɔ ɛma yɛn boa yɛn na firi saa bere yi kɔ yi yɛntimi ɛmfa yɛn ho ɛnsiwɔ sɛ afɔre ɛte aseɛ ɛwɔ aware yi mu na Awurade yɛntimi ɛnware akristofoɔ aware a Awurade betumi aboa yɛn ama yɛapɔmuden atumi ɛyɛ nhyira na yɛn nkɔsoɔ na afei atumi aboa me atena aseɛ atwɛn wo ma yɛtɔ so mmienu Awurade yɛda wase so nkokwan so yɛkɔ da yi yɛsɔ sɛ Awurade sosoyadaeɛ boa yɛn na Awurade ɛfo a yɛdie nyinaa no yɛnya ne nyinaa hu asɛnnua no ase na Awurade yɛma wo ho kwan na fa yɛaware na fa ɛhyɛ wo ho anuonyam yɛsɔ sɛ hyira sɔfo amoama yɛn yɛsɔ sɛ hyira Uncle Patrick Ofobi ma yɛn yɛsɔ sɛ Awurade hyira Dr. Akese ɛma yɛn na wo team Awurade nam wɔn so ɛde saa aware yɛn hyehyɛ brɛ nda biara nyinaa no toa so na Awurade tintimaseɛ ne hyira so na ɛmmoa yɛawareɛ na akristofoɔ aware a Awurade saa bere yɛto yɛn ni hwɛ a yɛnhu difference between akristofoɔ aware ne wiasefoɔ aware no difference bi mmra mu ɛma yɛn hu yɛn mmɔbɔ na Awurade tie yɛn hu yɛn mmɔbɔ na siesie yɛn yɛsie hu yɛn mmɔbɔ na yɛyɛ awareɛ foforɔ ma yɛn na Awurade upie wɔ no nyama oma yɛnyi wɔ nim adom ma yɛawareɛ ntimi mmoa yɛn ntimi nya good health ma awareɛ ntimi mmoa yɛn na ntimi siesie yɛn ɛmo ɔsoro nkwagye enim sɛ ɔbɛyɛ ne saa ma yɛn ibusa wei ne adom bebree ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen. Amen.